Sa rounds ng ospital, hustle di magtigil. Laging inaalala ang bawat detalye-pilit. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, tas pabiandi para sa pamilya, laging ready. Kung kailangan mo ng konsulpo dito, pumunta sa klinika, yun ang totoo. Yan, okay. Tagal ko nang di nag-record. Magandang gabi, magandang umaga. Kung anong oras man kayo nakikinig, magandang araw. Okay. Ang topic natin for today ay ang Omnibus Health Guidelines na nilabas ng Department of Health. I think version 2023 ang latest. Now, bago tayo magsimula ulit, ako si Doc Chris, Dr. Cristiano Orpia, a family medicine specialist. Yun yung host for today, no? Mga series to ng videos for the Omnibus Health Guideline, and gusto ko itong itackle sa inyo para lang din provide tayo ng simple information kung paano namin binibigay or dinedeliver ang health service ng government at saka ng bansa, no? In terms of health para sa Pilipino, no? So ano ba ang Omnibus Health Guidelines or OHG? Sa video. Yan. Actually, ang Omnibus Health Guidelines ay parang summary ng lahat ng mga guidelines na available, na readily available para sa mga doktor upang i-compile at i-implement, no, sa pag-deliver ng standard healthcare sa ating bansa, no? So, kung pagpunta tayo dito, itong first part niya. Yan. Ito. Yan. So, may tatlong parts siya. I think, tatlo ba or apat? Adult, elderly, children. I think women, meron data siya. Separate. So, ito, marami siyang parts. Marami siyang categories on about health service delivery. Ang main purpose ito ay ma-consolidate lahat ng local and international literature on health service delivery sa ating bansa. And may implement sa bawat practice ng doktor sa ating bansa, no? So, kagaya nito ang USPSTF, I think that's sa US, no? Tsaka yung mga guidelines ng NHS sa United Kingdom or Europe, di ba? So, ang part naman ng guidelines nito, marami siyang categories on what is the Omnibus Health Guidelines. Puntahan natin. Again, collaboration to ng mga medical societies like your PFP, kung saan ako galing, PCP from Internal Medicine, Philippine College of Surgeons, POGS from OB, Emergency Medicine, Psychiatry, and more, many more. No, dito adults kasi, so wala yung PEDSA. Okay? So this was made for the rollout of universal healthcare or yung ating pangkalusugang pangkalahatan o para health for all, kumbaga, no, para ma-integrate lahat ng overall policies and planning para ma-provide ang health service delivery sa ating bansa. Now, ano ang objectives niya? Yun nga, provide a comprehensive guidance on consolidating yung health service natin in all ages. Sabi nga dito, child, adult, adolescent, and elderly pala. So, apat siya, no? So, it will also encompass health promotion, prevention, screening, diagnosis, treatment, rehabilitation, palliation, and various settings and level of care. So, yung sinasabi ko kanina na categories, dito siya ito. Bali, dadaanan natin to isa-isa. Magandang mapuntaan natin to. Hati-hati natin siguro mga 10 minutes. Okay? General wellness and preventive measures, supportive care, history taking, service delivery, immunization, sexual and reproductive health services, common diseases, treatment for common diseases, I think siguro madadala natin yan isa-isa, common and non-communicable and infectious diseases. Ang dami. Pero maganda kasi malaman natin kung paano pa natin ito i-deliver. Ano yung mga must-knows para sa inyo, mga Pilipino? Para lang din alam niyo kung ano yung mga dapat natin gawin at gagawin ng mga doktor.
na titingin sa inyo, lalo na sa mga konsulta providers ninyo. Okay? So, magsa-start tayo actually sa general wellness and preventive measures. Dun sa first part ng Omnibus Health Guidelines. So, it's usually focused on self-care and household care. So, tignan natin yung oras natin. Kasi ang target ko lang is, I think, since this is the first video, mag-focus tayo mga around 15 minutes lang tungkol dito. So, pwede natin part 1, part 2 on general wellness. Okay? So, general wellness and preventive measures, punta tayo doon. Section on general wellness and preventive measures. Okay, this focuses more on your lifestyle as well as yung pag-provide mo ng care sa bahay. Okay, household and self-care. So, you invest on primary prevention sa inyong pamilya, sa inyong sarili, at sa inyong community. Okay, let's start with self-care. Now, before we go to self-care, kailangan natin malaman ng mga certain principles on prevention. Kasi, pag sinabing prevention, para makaiwas, no? May 4 types tayo. Sabi nga dito, primordial prevention, preventing the development of risk factors of a disease. Let's say, risk factor ng hypertension. Magbigay ka ng example, smoking history. Okay? Or the risk of smoking. The risk of eating fatty foods. Wala ka pang hypertension, pero hindi ka pa naninigarilyo. Pero pwede ka kasing ma-impluwensyahan manigarilyo from your peers, from your relatives. Paano mo maiiwasan na ma-impluwensyahan kang manigarilyo, which is a risk factor for hypertension? We do health promotion. We provide public health policies. Kaya lumalabas yung mga batas na minimize ang pagbenta or syempre pinagbabawal ang pagbenta ng sigarilyo, alak sa mga bata, no? Sa mga minors. Especially syempre ayaw din natin na magkaroon sila ng risk factor na yun, which is modifiable and hindi siya genetic. Pwede talagang hindi ka magkakaroon ng risk factor na yun. So, iniiwasan mong magkaroon ka ng risk factor para sakaling hindi ka magkaroon ng sakit in the future. That is primordial prevention. Lumalayo ka sa risk factor. Okay? Primary prevention. Preventing the development of disease in individuals who already have one or more risk factor. Now, sabi niya dito, may risk factors na siya. Pero, wala pa siyang sakit. Nagpa-wellness check ang yung pasyente. Nalaman mo, smoker siya. 2-pack years. Nag-start lang siguro last year. Tapos, maganda pa naman ang BP niya. Magandang build. Blood pressure is 120/80. Hindi naman siya obese. Normal pa rin. So, you cleared the patient na essentially normal pa na examination, pero smoker siya. Active smoker. Ang pinaka best na kailangan mong gawin dun is, well, you counsel the patient na if he or she wants to quit smoking as early as now. Okay? Mahirap kasi magkaroon ka ng risk factor na patuloy-tuloy. Maganda, wala ka pang sakit. Wala ka pang alta presyon. Pero, kung meron pa rin yung risk factor na yan, may possibility na mag-develop ka ng sakit in the future. So, for you to provide prevention sa mga pasyenteng may risk factor like smoking, okay, that is primary prevention. Pero pwede ka rin magkaroon ng health education pa rin, pero kasama na dyan ang smoking cessation. Okay? Smoking cessation para ma-stop niya yung paninigarilyo. That way, lesser yung chance na magkaroon siya ng hypertension in the future. Ano pa yung mga ibang sakit? Naninigarilyo siya. Okay pa yung heart. Wala pang mga irregular heartbeat or arrhythmias, ganun. Later on, kasi pag tumanda yan, yung smoking is also a risk factor for coronary artery disease or sakit sa puso. So, paano mo maiwasan yun? As early as now, since normal yung pasyente,
Educate the patient to quit smoking. That's already primary prevention. No? Ano pa? So, mga bata. Well, children na young, okay, they have naive, meaning masyadong bata pa yung immune system nila. Sabi dito, immunization. So, risk factor yon. Hindi siya inherent siya sa bata. No, kumbaga, mababa talaga resistensya ng bata. Pati yun sa matanda. So, sa mga matatanda naman, hindi sa sobrang bata yung immune system nila, dull na, meaning hindi na masyadong malakas yung immune system nila. Ano yung kailangan mong i-facilitate? I-provide or i-facilitate, okay, vaccination. That way, hindi siya magkaroon ng, let's say, yung vaccine is for pneumonia. So, since mababang immune system nila, that is a risk factor for developing or increasing the chance of developing pneumonia, pagkakuha ng pneumonia, nagbibigay ka ng bakuna sa kanya para in the future, mas lesser yung chance na magkaroon siya ng pneumonia. That goes to the same with elderly. Okay, that's considered also as primary prevention. Okay, so yung smoking, vaccination, those are examples. No, that is on the situation na kung wala ka pang risk factor, okay, continue providing the policies na iwasan ng manigarilyo. Pero kung may risk factor ka na, educate the patient and target the risk factor. Okay, target the risk factor that can lead to a disease, primary prevention. Secondary prevention. Okay, secondary prevention, detecting disease is in asymptomatic individuals to treat it early and prevent its progression. Now, may mga sakit kasi na wala talagang sintomas. May mga chances nga kahit cancer, ganito yan. Okay, so the example here is screening for colorectal cancer and cervical cancer. Ang pag-screen ng colorectal cancer usually at the latter age, no, mga around 60s, ganun, kapag na pwede ka na mag-request for occult blood or test ng mga hidden na dugo, patak ng dugo sa tae, pagpatest ka doon. Or, pwede kang magkaroon ng, at the appropriate age, magpa-colonoscopy, no? And mahaba naman ang interval nun. Okay? If, let's say, for example, during that time, na screening, okay, screening meaning wala ka palang sakit, pero nagpa-screen ka kasi at your age, mas malaki ang chance na magkaroon ka na ng sakit. Nalaman na may bukol, o may polyp, and nung na-biopsy siya, colorectal cancer, okay, or colon cancer. Pero wala kang symptoms, healthy ka, naglalakad, di naman dudugo yung tae, di ka naman payat, pero merong nahanap na bukol. Yun ang tinatawag na asymptomatic, meaning walang symptom. So, what's the next step? Siyempre, you have to be referred to a specialist. Ano ba yung mga next na procedures for secondary prevention is, yun nga, you detect muna kung meron siya nung sakit pero wala siyang symptom. That's already secondary prevention, and then refer them immediately to sa specialist na appropriate sa pag-manage ng sakit. So kung colorectal cancer, nire-refer ka usually sa GI as well as yung sa surgeon, no, if may possibility na kailangan surgery. Okay, para lang din maiwasan or yung spread. Or, let's say, at early stage 1 pa lang yun, pwede pang magkaroon ng intervention para hindi siya magkaroon ng advanced stage in the future. So, that is secondary prevention. Though, meron ka na yung sakit, which is yung colon cancer, then, na-catch mo siya without symptoms, that's already secondary prevention. Now, paano pag meron ka ng symptoms, Doc? Yan na yung tertiary prevention. May symptoms ka na, alam mo na cancer, tapos nagka-complications na. Nung na-catch mo siya or na-catch mo yung pasyente, pumayat na, nagdudugo yung puwet, may bukol na nakakapa. So that's already parang later stage na siya. Ang goal mo naman doon is
hindi na lumala yung complications. So you have to be supportive. So preventing complications or minimizing complications, that is tertiary prevention. Ang goal naman na natin doon is more in the weight of providing quality of life for our patients, no? So aside from providing quality of life is preventing imminent death. So sa atin naman, ayaw naman natin umabot na to the point na hanggang tertiary prevention lang yung kaya nating ibigay bilang doktor. Kasi imminent death tsaka complications ng pinag-uusapan natin sa tertiary prevention. Why not provide healthcare na at the early stage, primordial prevention and primary prevention, dun pa lang, nakakatch na natin yung mga risk factors at saka yung early development ng sakit at ma-manage na natin agad. Din yung mas magandang model. Kapag nakakatch natin sa early stages of prevention, mas malaki ang chance of recovery and lesser ang chance ng complication and reduced yung chance of imminent death. Okay? Yun lang, kailangan mag-participate ang pasyente sa ating management or goals, no? In providing the standard of care, no? Pag sinabing standard of care, yung kung ano man yung nalaman or sa liksik natin sa pag-aaral na dapat ipagawa natin akma sa pasyente base sa edad, base sa kasarian, lalaki man o babae. May mga screening yan per age. So, dapat natin gawin yun. For screening and for prevention of complications in the future. Okay? Sabi nga dyan, always seek to integrate education lagi in all stages. Kasama yon. You have to educate your patient na these are important. This is the important thing na kailangan natin i-prepare at para hindi ka magkaroon ng tinatawag na relapse. Okay? Kasi kapag let's say na-educate mo na siya on the prevention pero bumalik pa rin siya sa masamang gawain like yung paninigarilyo pa rin, it's still a risk factor and it will push through to the stage of your illness o yung sakit. Hindi maging effective ito. So dapat it should be a partnership with your doctor na dapat matanggal yung bad habit na yan. Okay? So, encourage adults to be aware of their rights, including the right to health. And again, hindi natin to strictly impose sa pasyente. Karapatan nila ito at pinapalatag lang natin sa kanila kung ano yung mga nararapat nating gawin para sa kalusugan nila. Okay? Sila pa rin ang may desisyon ng kanilang katawan. Okay? So, yun yung kumbaga gist lang ng prevention or preventive strategies. Umabot na ako ng 18 minutes. Anyway, pag ganyan, sa next video, mag-focus tayo sa mga specific parts of primordial, primary, secondary, and tertiary prevention. Hopefully, may nakuha kayo about the types of prevention. And kung gusto nyo magkaroon ng copy ng Omnibus Guidelines, available naman siya sa Department of Health website. Pwede kong ilagay yung link sa description ng video for you to browse. Okay? We're already 18 minutes. And thank you sa mga nakikinig. And see you on the next video. And this has been Doc Chris. Bye-bye. Sarap ng ospital, hassle di magtigil. Laging inaalala ang bawat detalye pilit. Pasyente pamilya, sa kanya'y mahalaga. Kaya bawat check-up, laging may pag-asa. Si Doc Chris, let's go BMD. Para sa pamilya, laging ready.